A Star Alliance está comemorando 13 anos e no seu começo e durante muitos anos, esse avião com uma marca Star Alliance era representado no Brasil pela Varig. Hoje, depois de um hiato de quase 2 anos, a TAM é a mais nova membro da Star Alliance. Paulo, você que foi o homem que coordenou toda essa entrada da TAM na Star Alliance, qual foi o maior desafio? Foi tecnológico? Foi tecnológico. Nós mudamos completamente a plataforma de tecnologia, nós tínhamos vários sistemas, uns pendurados nos outros, e aí nós unificamos tudo. Trouxemos o que há de mais moderno no mundo hoje da aviação, que é exatamente o sistema Altéia dentro do Amadeus. Portanto, eu acho que foi o maior desafio, porque ele era fundamental para que a gente pudesse atingir todos os requisitos. Hoje, que novos voos que você pode anunciar, que estão chegando 2 novos aviões, né? África do Sul, Europa, o que foi definido, afinal? Você ficou com suspense durante um tempo, já definiu quais são os novos voos? O suspense decorrente das análises profundas que a gente faz, eu sempre disse a você, Arthur, que nós voamos para de fato ter resultado. Isso nós não abrimos mão na TAM. Portanto, o que é importante é que nós vamos voar 5 vezes por semana do Rio para Frankfurt, a partir de agosto, e vamos voar 3 vezes por semana para Londres, também do Rio de Janeiro. Vamos fazer os 30 voos para a África do Sul agora, com esses Airbus que estão chegando. Um já chegou e o outro chega agora ainda no decorrer desse mês. São 30 fretamentos para a África do Sul e 35 fretamentos para Orlando no período de junho e julho. E a partir daí a gente coloca na rota normal, regular. Nós vamos também, em primeira mão, te digo isso, nós aplicamos junto à ANAC essa semana para voarmos para Bogotá, na Colômbia, a partir de agosto desse ano, com voo diário, tá certo? Isso é o que está previsto de novos voos internacionais para esse ano. Certo. Dos cold shares todos que já foram fechados, por que ainda não saiu com a SA? Agora nós vamos correr com isso. Nós temos que lembrar que ao longo desse último ano, nós ficamos também na dúvida se iniciaríamos a operação com o nosso próprio metal ou não. Ontem mesmo eu tive uma conversa com a presidente da South Africa e já vamos iniciar conversações com o Cold Share. Okay. Como é que você analisa todo o processo de integração e agora essa festa, essa cerimônia? Teve até o Buzz Aldrin aí para eternizar, como ele falou, esse momento. Qual é o balanço final? O balanço é maravilhoso. Foram 4 anos de muita luta, muita determinação, mas uma luta ótima, deliciosa. Quer dizer, é aquilo que é a TAM mesmo. São os desafios, quer dizer, a busca constante de inovação, de melhoria. E acho que ao nos alinharmos com a Star Alliance, são dois, uma empresa e uma associação que busca exatamente a inovação com melhoria constante para o seu cliente final. Portanto, eu acho que essa festa hoje aqui, que você nos dá o prazer, Arthur, de estar presente, é nada mais do que a confraternização de um duro trabalho que se iniciou em outubro de 2006. Mr. Rovinesco, how do you analyze the Brazilian market for Air Canada? Well, we see the Brazilian market as very much of a growth market. We are currently serving it on a daily basis, up to the maximum of what we can do under the existing bilateral. But we expect to see increased growth, especially now with the emergence of TAM as part of the Star Alliance. We think we can do much more business with Brazil. How do you expect to work with TAM? Well, you know, we have, through our hubs in Toronto, great access to Asia and to the southeastern United States and to, of course, many locations in Europe. So our expectation is that Brazilians wanting to travel to Asia, for example, can easily connect through Canada onto Asia and, of course, to a large portion of our network. So we're looking forward to doing a lot of business with TAM. Is it an easy process to do that in Toronto? The authorities are working with you? Yes, the authorities are working with us to streamline the process. Both Toronto and Vancouver are world-class hubs. We're working through to ensure that the transit process becomes easier, that the visa process becomes easier, etc. And so our hope is that it'll become significantly better to connect through Canada than through other places to get to Asia. Which is the importance today of international routes to Canada? Well, the most important international routes right now are what we are doing in Europe, London and Frankfurt primarily, and then in Asia we have Beijing, Shanghai, Tokyo, Seoul. Those are important
connections in Asia. You have an alliance, a transatlantic alliance with Continental, United, and Lufthansa. How is this working? Yes, we call this special alliance or joint venture Atlantic Plus, and it's a revenue-sharing joint venture. And it's just at the inception. It just started at the beginning of 2010. So we're in the early stages of it, but our expectation that it should be very good. We want to make it seamless so that people can travel on any one of the four of us, and we are indifferent as to whether they're flying on our aircraft or on one of their aircraft. Everybody's talking here about this merger with United Airlines. What do you have in concrete now with the merge, about the merge? Well, it's an exciting opportunity for us to bring together two great carriers to create the world's largest network, or the world's best frequent flyer program, in the world's best alliance, the Star Alliance. And we think it'll be very exciting and a very competitive product. It'll permit us to have the cash flow and the profitability to invest in our product, continue to invest in our product, and provide great service. And I think that both carriers are very excited about it. There's a lot of work ahead to integrate the two carriers. But we've got great people at Continental and great people at United, and I think we're going to create a world-class airline. And how do you get to choose that the name would be United with the logo of Continental and all the image of Continental? Well, recognize this is a merger of equals, and we needed the symbolism of merging the two brands. So there isn't a brand. The brand is not United, it's not Continental, it's a merged brand with our livery, our colors, our tail, our logo, but the United name. And we chose the United name because United is a better recognized name internationally. Continental is very well recognized as high-quality service, and certainly within the United States, very well recognized for that. But internationally, United is a better-known brand. So you're putting the two together symbolizes the coworkers coming together, great service coming together, and two great carriers coming together. And when do integration begin? Well, we're beginning to plan for it right now, and Glenn and I will co-chair an integration planning committee between now and the closing of the transaction, which will occur in November or December of this year by year end. And then, of course, the integrating the two carriers will take a considerable amount of time as we bring them together on an operational basis. That'll take over a year. And which role will South America and Brazil play in the new company? Well, an important role. I mean, we were very attractive to United because of both our large New York presence and our Latin American presence. You are the second in Latin America, isn't it? Yes, we are. And together, of course, with TAM and with the Star Alliance, we'll provide a broad range of service to Latin America. Brazil is very, very important to us. Brazil, as you know, is a growing and very important nation, and we would expect air service will continue to grow from the United States nonstop to Brazil. Como vocês viram, a TAM preparou uma grande festa nesta cerimônia de sua entrada oficial na Star Alliance. Teve o Buzz Aldrin, o astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua, para eternizar este momento. O momento eternizado, e no próximo programa você vai acompanhar como foi a festa lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Até lá!